अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी हम आपको डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की एक वीडियो प्ले करेंगे जिसमें एक भाई सवाल करता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इस्लाम जो है ना वो अल्लाह ताला का मज़हब है और इस्लाम जो है ना वो सही मज़हब है, इस पर आप इबादत कर सकते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ओल्ड टेस्टामेंट में फ़रमाया कि अगर कोई बंदा जन्नत में दाखिल होना चाहता हो तो उसको मेरे तमाम अहकामात मानने होंगे। तो इन सवालात का जवाब क्या है और इनकी हकीकत क्या है, इनका जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरी देखें। Okay, good evening, everybody. My name is Kevin, and I'm a concierge. Uh, Today, I'm coming here because I have 6 doubts, which I believe if I get the right answer, I'm ready to convert and accept to Islam. To start with, on my first question, is that how do I know that Islam is the right way to worship? And I will follow that question with the second question, which goes like, how do I know that the message I'm conveying is going to God? Okay? And my third question, since Dr. Zaki, I've been listening to you before, you have said before and you have preached that there's no way you can go to heaven without strictly abiding to the commandments that were given to Moses. In the present world and challenges with the media, with everything that comes along to our life in our present day, how do we abide to this law? And does God forgive you if you repeatedly make mistakes and repent? Brother wants to give in two parts. He wants to ask 6 questions. The first 3 questions, brother asked that how do I know in Islam the worship is correct? It can be understood as how we worship in Islam. Is that correct? Or it can mean that is Islam the correct religion? What do you mean? Do you want to know The that the way second- you worship in Islam, is it the right way or Is Islam the correct religion of the worship? first question the brother asked, he wants to know how will he come to know that is Islam the correct religion we should follow? And the second part that is similar, that how will you come to know that Islam is the truth? Exactly. And the third that he said, I said in one of my speech, that J.S. peace be upon him, said that if you want to enter Jannah, you should keep all the commandments and follow all the laws mentioned in the Old Testament. How in this age can we follow all the laws of the Old Testament? I will try and club the first 2 questions together, that how do you know that Islam is the correct religion to worship? And how do you know that Islam is the truth? Islam comes from the word salam, which means peace. It is also derived from the Arabic word silm, which means to submit your will to God. Islam means peace acquired by submitting your will to Almighty God. And for any book to claim that it is a message from God, for any religion to prove that it is from Almighty God, this revelation, this book, this religion should stand the test of time. Previously, it was the age of miracles. And the glorious Quran is the miracle of miracles. Later on came the age of literature and poetry. Muslim and non-Muslim Arabic scholars alike, they claim the glorious Quran to be the best Arabic literature available on the face of the earth. But today, if a religious book says in a very poetic fashion, the world is flat, will a mortal man believe? But natural, no. Because today is the age of science and technology. So if we put this test of science and technology to all the religious scriptures that we have today of the different religions of the world, all of them fail the test except the Quran. And I've given a lecture on the topic Quran and modern science, compatible or incompatible. Time does not permit me to give a full lecture in this question and answer session. But I'd like to mention that Albert Einstein said, the famous physicist and the Nobel Prize winner, that science without religion is lame, and religion without science is blind. Let me remind you
the glorious Quran is not a book of science, S-C-I-E-N-C-E, but it's a book of signs, S-I-G-N-S. And there are more than 6,000 signs, more than 6,000 ayats in the glorious Quran, out of which more than 1,000 speak about science. Now, if you compare the scientific facts that we have come to know, we find that what science has discovered recently, maybe 50 years back, 100 years back, 200 years back, 400 years back, the glorious Quran has mentioned 1400 years ago. The Quran speaks about the creation of the universe in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 30. What the scientists discovered recently about the Big Bang. What they discovered 50 years back is mentioned in the Quran 1400 years ago. We came to know that the earth is spherical in 1577 when Sir Francis Drake sailed around the earth. The Quran says in Surah Naziyat, chapter number 79, verse number 30, that we have made the earth egg-shaped, wal arda ba'da zalika dahaha, referring to the egg of an ostrich, and we know the egg of an ostrich is geospherical in shape. We previously thought that the light of the moon was its own light. Recently we came to know 100 years back, 200 years back, 300 years back, that the light of the moon is reflected light, not its own light. This is mentioned in the Quran 14 years ago in Surah Furqan, chapter number 25, verse number 61. So who could have mentioned all these facts in the Quran which we came to know recently? Previously, when I was in school, I had learned that the sun revolves but does not rotate about its own axis. Quran mentioned in Surah Anbiya, chapter 21, verse number 33, that the sun, besides revolving, it also rotates about its axis. Today, science has come to know that besides the sun revolving, it even rotates about its axis, which is mentioned in the Quran 14 years ago. In this way, the Quran speaks about botany, about biology, about zoology, about embryology, about genetics, all which we came to know recently in science, 50 years back, 100 years back, 300 years back, 500 years back. So if we put this test of science today to all the religious scriptures, the only religious scripture that passes this test is the glorious Quran. Today, science hasn't advanced so much that it knows everything. So I tell the people that if you analyze the Quran, we come to know approximately 80% what the Quran speaks about science. Today, science has confirmed it is 100% correct. There may be about 20% which is ambiguous, neither right, neither wrong. So my logic says when 80% is 100% correct, the balance 20%, inshallah, will also be correct. So it is a logical belief. There is not a single verse in the Quran which has been disproved by scientific fact. There may be hypotheses which may not agree with the Quran, but there is not a single verse in the Quran which is disproved by any scientific fact. So based on this, if we put this test to any scripture, the only religion, the only scripture that passes this test is Islam and Quran. I started the question and answer session by quoting a verse of the Quran from Surah Isra, chapter number 17, verse number 81, which says, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Say that truth has arrived and falsehood perishes. For falsehood is by its nature bound to perish. So if you put this test, the only religion that passes the test, the only truthful religion which is not corrupted, that's the reason William Moore said that the only religious scripture, he said 200 years back, being a critic of Islam, the only religious scripture that has not been altered and has maintained its pure form for 1200 years, it is the glorious Quran. So based on these facts, the only religion we can think and can understand and can believe it is truthful and correct, it is the Quran. As far as the third question is concerned, that I had mentioned in my speech that Jesus Christ, peace be upon him, said that you have to follow the commandments in the Old Testament. I was quoting the verse of the Bible, Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 17 to 20, where Jesus Christ, peace be upon him, says that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. So if you have to be a good Christian at the time of Jesus Christ, peace be upon him, if you want to enter paradise, you have to follow all the commandments of the Old Testament. You cannot break a single jot or a tittle. If you do that,
you shall be called least in the kingdom of heaven. So based on this verse of the Bible of Gospel of Matthew, chapter 5, verse 17 to 20, you have to follow each and every law of the Old Testament. And your question was very good and very logical. How can we in this age follow everything of the Old Testament, which is difficult? I agree with you. That's the reason Jesus Christ, peace be upon him, also said in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14. He said, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. He shall glorify me. Your prophet Jesus, peace be upon him, is prophesying the coming of the last and final messenger, last and final prophet, Prophet Muhammad, peace be upon him. That when he will come, he will guide you unto all truth. That means Jesus Christ, peace be upon him, knew that everything what is mentioned in the Bible cannot be followed later on, maybe a few centuries later. That's the reason he said that he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth, talking about Prophet Muhammad, peace be upon him. So at that time, maybe it was possible to follow the rules and regulations mentioned in the Old Testament and the New Testament. But Jesus Christ, peace be upon him, said, in future, when the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, comes, you should follow him. So if you have to be a good Christian today, besides believing in one God, you should also believe in Prophet Muhammad, peace be upon him. Hope that answers the question, brother. जी खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। जी भाई का सवाल ये है कि हमें किस तरह पता चलता है कि इस्लाम एक सच्चा मज़हब है और इस्लाम जो है ना वो सही रास्ता है अल्लाह ताला की इबादत करने का। तो मेरे भाइयों दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने तो बहुत ज़बरदस्त जवाब दे दिया, लेकिन मैं आपको कुरान से भी कुछ हवाला पेश करना चाहता हूँ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे राजह मज़हब जो है ना वो इस्लाम है। जो कबूलियत वाला दीन है वो सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम के अलावा अगर आप ईसाईयत, बुद्ध मत, हिंदू, यहूदियत, जो मज़हब भी है वो सब के सब बातिल है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है मेरे भाइयों दोस्तों जो कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों का ख्याल करता है। अगर आप इस्लाम के आने से पहले हालात पर नज़र डालें और इस्लाम के आने के बाद हालात पर नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस्लाम किस कदर एक खूबसूरती वाला दीन है। इस्लाम के आने से पहले लोगों में इतनी जहालत थी कि वो अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते हैं, इस डर से, इस शर्म की वजह से कि कल को ये बड़ी होगी तो किसी गैर मर्द के साथ सोएगी और फिर उसके बच्चे भी पैदा होंगे। तो इतनी जहालत की इंतहा थी कि वो जो है ना छोटे बच्चों को जिस तरह पैदा हो जाती थी तो शर्म के मारे उसको ज़िंदा दफन कर देती थी। और औरतों का ये मकाम था कि औरतों को जो है ना वो बहुत ही कमज़ोर और ज़लील चीज़ समझते थे। बस उनकी जो ज़िंदगी वो होती वो सिर्फ यही होती कि औरत को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर दिया और फिर उसको जो है ना फेंक दिया। इसी तरह इस्लाम के आने से पहले जहालत इतनी ज़्यादा थी कि लोग एक दूसरे के खोपड़ियों में शराब पीते थे। अगर किसी के साथ दुश्मनी हो जाती तो उस दुश्मनी में से सबसे बड़ा दुश्मन उसको माना जाता जो किसी दूसरे दुश्मन के खोपड़ी में शराब पी लाता। ठीक है, इसी तरह इस्लाम के आने से पहले जहालत की इंतहा इतनी थी कि एक बंदा रास्ते पर बैठकर पाँव बिछा देता और कहता कि कोई है जो मेरे पाँव को हटा दे, तो दूसरा आकर उसके पाँव को जो है ना काट देता और कहा था कि देखो मैंने आपके पाँव हटा दिए। इतनी जहालत थी। ये तो इस्लाम की जो है ना बरकत है कि जब इस्लाम आया, इस्लाम के आने से एक रोशनी फैली और वो रोशनी इस तरह थी कि उसमें तमाम लोगों के हुकूक बराबर, बच्चों के हुकूक बराबर, वालिदैन के हुकूक बराबर, औरतों के हुकूक बराबर, शोहर की हुकूक बराबर, बेटियों के हुकूक बराबर, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, तमाम के तमाम हुकूक। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की मेहनत की तो वही लोग जो कि जहालत में मुब्तला थे और जहालत की इंतहा उनमें थी, उनसे सहाबी और सहाबियात बनी और जिनके बारे में कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इस्लाम में अगर अक़ल के हिसाब से भी आप इस्लाम को देख ले तो इस्लाम आपको ऐसे तालीम देता है, ऐसे दर्स देता है जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हाँ वाकई इस्लाम में एक ऐसी बात है जो कि बंदे को अपनी तरफ खींचता है।
اسلام آپ کو بنیادی بات یہ بتاتا ہے کہ آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، قل هو اللہ احد، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس بات پر اگر آپ سوچ کرو تو یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی نظامات ہیں، اگر کارخانے ہے، اسکول ہے، یونیورسٹی ہے، سب کے سب کا ایک سربراہ ہوتا ہے، ایک پرنسپل ہوتا ہے، اسکول کا، کالج کا بھی پرنسپل ہوتا ہے، یونیورسٹی کا ایک ڈین ہوتا ہے، فیکٹری میں بھی ایک سی ای او ہوتا ہے۔ اگر 2 پرنسپل ہو جاتے یا 2 سی ای او ہو جاتے یا 2 آدمی بڑے بڑے ہو جاتے تو وہ کارخانے کا نظام پھر نہیں چل سکتا۔ ایک چھوٹا اسکول بھی اگر اس میں 2 پرنسپل لگا دے وہ نہیں چل سکتا۔ تو یہ پورا کائنات، یہ پورا نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ کس طرح ایک اللہ تعالیٰ کے بغیر دوسرے کے ساتھ چل سکے گا؟ تو عقل بھی یہی کہتا ہے، عقل بھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ ایک سچا اور سچا دین ہے، اور اس میں چلنے پر آپ کو ہدایت ملے گی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ فطرت انسانیت پر، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ چھوٹے بچوں کا ملاحظہ کریں، جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے 1 مہینہ 2 مہینے کا، وہ صبح سویرے جاگتا ہے، اذان کے ساتھ وہ جاگ اٹھتا ہے۔ کیوں؟ فطرت کے مطابق انسان کا جاگنا اسی وقت ہوتا ہے کہ وہ اذان کے ساتھ اٹھ کر اللہ کا جو وضو کرے اور عبادت کرے، صبح کی نماز پڑھے۔ یہی فطرت مسلمان کا بھی ہے۔ چھوٹے بچے کو کس نے بتایا کہ آپ صبح سویرے جو ہے نا اذان کے ساتھ جاگا کرو؟ فطرت اس کو یہی بتاتی ہے کہ آپ مسلمان ہو، اور نبی علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے کہ ہر ایک بچہ جو ہے نا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور عیسائی وغیرہ بنا لیتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پسند کیا، اور یہ اسلام کا مذہب ایسا مذہب ہے کہ قیامت تک یہی دین اور یہی مذہب رہے گا، اور آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر وہ ان پر عمل نہ کر سکے تو وہ ہدایت ان کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، عقل کے حساب سے بھی اور قرآن اور احادیث، صحیح احادیث دیکھنے سے بھی آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک آخری مذہب ہے، اور اسلام جو ہے نا ایک سچا ریلیجن ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہا کہ جو کوئی مجھے مانے جو ہے نا تو وہ جو ہے نا جنت میں داخل ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو، بائبل جو کتاب ہے یہودیوں کی، جو عیسائیوں کی ہے، وہ ابھی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ آپ پوری دنیا میں 2-3 بائبل اکٹھا کریں، ان کو آپ دیکھ لیں، ان میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ کیونکہ یہ وہی آسمانی کتاب ہے نہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھجوائی تھی۔ لوگوں نے اس میں جو ہے نا رد و بدل کر دیے، تبدیلات کر دی، اپنی طرف سے اضافات کر دیے، اور اپنی طرف سے اضافہ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اصلی حالت میں نہیں رہی۔ اب اگر اصلی حالت میں کوئی ہے تو وہ صرف قرآن مجید ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو میرے بھائیو دوستو، جتنے بھی یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ ہیں، گوسپل آف جانس ہیں، میوتے، جو بھی ہے بائبل کے حوالے سے، وہ سب کی سب بے بنیادی باتیں ہیں۔ آپ کو اگر کامیابی پانا ہے تو آپ کو صرف اور صرف قرآن کی طرف آنا ہوگا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔